సో హలో ఐ హోప్ ఆల్ ఇంగ్లీష్ గైస్ ఫ్రమ్ మైక్రో లెట్స్ స్టార్ట్అప్ అండ్ గైస్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ ఒకటైన బిట్వీన్ గురించి అయితే మనం తెలుసుకుందాం. సో స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ అనేది బేసికల్గా ఫిల్టరింగ్ డేటాగా అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. వేర్లో, హ్యావింగ్లో అండ్ కేస్ స్టేట్మెంట్స్లో ఈ స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ ఎక్కువగా వాడతాం అనమాట. సో గైస్ బిట్వీన్ ఆపరేటర్ అనేది మోస్ట్లీ మనం నెంబర్స్లో వాడతాం అనమాట. అంటే గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఈ నెంబర్లో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే లేకపోతే రోస్ మాత్రమే మనకు కావాలి అనే స్టేట్మెంట్స్లో రాస్తాము. లేకపోతే టెక్స్ట్లో కూడా మనం బిట్వీన్ ఆపరేటర్ని వాడటం ఉంటుంది, డేట్లో కూడా వాడతాం అనమాట. అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం నాట్ ఆపరేటర్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం కదా. ఇక్కడ నాట్ బిట్వీన్ లేకపోతే నాట్ ఇన్ అనే ఆపరేటర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో ఫర్దర్గా మనం ఈ నాట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే బిట్వీన్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో బిట్వీన్ ఆపరేటర్ అనేది బేసికల్గా నెంబర్ 5 to నెంబర్ 30 అనేసి ఉందనుకోండి. ఓకే, నాకు ఈ నెంబర్ 5 to 30 రేంజ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే లేకపోతే రోస్ మాత్రమే మనకి రిజల్ట్ టేబుల్ వచ్చేలా ఇస్తుంది. సో ఎనీ రో విచ్ హ్యాస్ దిస్ నెంబర్ బిట్వీన్ 5 to 30 విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ట్రూ అనమాట. సో 5 కంటే ముందు లేకపోతే 30 తర్వాత ఇవన్నీ ఫాల్స్ కన్సిడర్ చేస్తుంది ఇది. సో ఫర్దర్గా మీకు వీడియోలో నేను ఎగ్జాంపుల్తో మీకు చూపిస్తాను. సో అక్కడ మీకు ఇంకా బెటర్గా అర్థమవుతుంది. వితౌట్ మేకింగ్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే, లెట్స్ డైవ్ ఇంటు ది వీడియో. ఫస్ట్ అయితే నేను యూస్ ప్రాక్టీస్ డేటాబేస్ అయితే వాడుతున్నా. ఓకే, ఐమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ అండ్ డన్. సో ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఓకే కస్టమర్స్. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, నాకు స్కోర్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు మనం బిట్వీన్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి మనం అయితే ది పీపుల్ హూ హ్యాస్ స్కోర్ ఫ్రమ్ 250 to 350. ఓకే, ఈ పీపుల్ని మాత్రమే మనం సెలెక్ట్ చేద్దాం. అంటే వేర్ కండిషన్లో మనం అయితే దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తా అంటే వేర్ స్కోర్ బిట్వీన్ 250 అంటే మినిమం వాల్యూ ఇవ్వాలన్నమాట ఫస్ట్లీ. అండ్ 250 తర్వాత ఎండ్ ఆపరేటర్ ఇవ్వాలి అండ్ 350. అండ్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, మీరు చూడొచ్చు నాకు 250 నుంచి 350 మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది వచ్చారు. ఓకే, లెట్ మీ డూ 300 హియర్. అండ్ మీరు చూడొచ్చు 250, 280, 300. సో బేసికల్గా 300 అనేది ఇంక్లూడ్ అయిపోయింది అండ్ 250 స్కోర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యారనమాట ఇక్కడ. రైట్. సో దీంట్లో మనం డిఫరెంట్గా ఎలా రాయొచ్చు ఇన్ కేస్ నేను బిట్వీన్ క్లాజ్ వాడకుండా ఇంకా డిఫరెంట్గా రాయాలంటే, సో సింపుల్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే వేర్ స్కోర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 250 ఆర్ 300. ఇక్కడ కూడా మనం ఎండ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అండ్ స్కోర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 250. అండ్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ నాకు సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి ఇచ్చాను, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 300. ఓకే, నేను ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఇచ్చాను. సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 300 అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 250. ఓకే, ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్. మీరు చూడొచ్చు నాకు సేమ్ రిజల్ట్ వచ్చింది అనమాట. ఇక్కడ నాకు 250, 280, 300. సో బిట్వీన్ యూజ్ చేయకుండా మనం వేర్ క్లాజ్లోనే ఎండ్ కండిషన్ యూజ్ చేసి ఇలా కూడా రాయొచ్చు అనమాట. కొంతమంది ఇలా రాస్తారు, కొంతమంది బిట్వీన్ యూజ్ చేసి రాస్తారు అనమాట. బట్ ఎండ్ రిజల్ట్ అయితే మనకు ఒకటే వస్తుంది. సో నా ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వేర్ స్కోర్ బిట్వీన్ 250 అండ్ 300. సో గైస్ ఇప్పుడు నేను ఇదే లైక్ ఆ క్వెరీని అయితే మీకు అసలు బ్యాక్ ఎండ్లో డేటాబేస్లో మనకి డేటా అనేది ఎలా రిట్రీవ్ అవుతుందో చేసి చూపిస్తాను. సో లెట్ మీ గో టు ది టేబుల్. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్లీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. సో కస్టమర్స్ టేబుల్ ఫస్ట్లీ సెలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ కస్టమర్స్ టేబుల్. సో సెలెక్ట్ ఆల్ అన్నాం కాబట్టి ఎవ్రీ కాలమ్ విల్ బీ సెలెక్టెడ్, రైట్. అండ్ దెన్ వేర్ కండిషన్. సో ఇక్కడ రో సార్ట్ అవుతాయి అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ వేర్ కండిషన్లో రోస్ సార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి స్కోర్ బిట్వీన్ 250 అండ్ 300. సో ఇక్కడైతే కండిషన్ రాస్తా 250 to 300. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ కండిషన్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ గోనా ఎంటర్. నెక్స్ట్ కండిషన్ కూడా ఫాల్స్ అవుతుంది బేసికల్గా. అండ్ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫాల్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే దిస్ నెంబర్ ఫాల్స్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ రేంజ్. సో దిస్ రో విల్ బీ సెలెక్టెడ్
and this will be given in our result. Next 250, of course this is gonna be true as well, ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ రేంజ్లో అయితే ఇదైతే ఉంది, దో బోర్డర్ అయినప్పటికీ మనకైతే ఉందన్నమాట. సో I'm gonna select this as well. I'm gonna keep it here. And again 250, of course this is going to be a false statement, ఎందుకంటే మనకి 240 అనేది 250 కంటే తక్కువ, అండ్ 300 అనే రేంజ్లో ఉంది కాబట్టి అగైన్ దిస్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ అండ్ దిస్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ది రిజల్ట్ టేబుల్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే 457 అనే కస్టమర్ ఐడీస్ అయితే రావాలి. 457, 280, 250, 300, 280, 250, 300. So this is how between clause or between operator is gonna work, guys. I hope మీకు ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ గైస్ దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ బిట్వీన్. ఐ హోప్ మీకు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అయితే అర్థమయ్యాయని అనుకుంటున్నాను. అండ్ నేను ముందే చెప్పాను కదా, స్పెషల్ ఆపరేటర్స్లోకి మనం బిట్వీన్ని కన్సిడర్ చేస్తాము. కొంతమంది కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ అని కూడా అంటారు అనమాట. ఇట్ డస్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ నేమ్, బట్ ఈవెన్చువల్లీ రెండు ఒకటే. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్. అండ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండండి. ది మోర్ యూ ప్రాక్టీస్ ది ది బెటర్ యూ గెట్ ఇన్ దీస్. సో దాట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. ఇంకా కమింగ్ వీడియోస్లో మిగతా స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్, ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద వీడియో అట్ ద మూమెంట్. అండ్ మీరు కొత్త వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద కమింగ్ వీడియో. అండ్ టేక్ కేర్, బై. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never